Hello student, welcome our channel The Physics Point. And in the previous lectures we have discussed the surface tension, the lecture number 2 of the about the surface tension. In that lectures we have discussed the surface tension with the help of molecular theory and exactly definition and meaning of the surface tension. I'll be said in the previous lectures. In the next lectures we have discussed what is the surface energy and the relationship between the surface tension and surface energy. Please take the heading, that is the surface energy. Surface energy. First we just discuss the definition which are asking in the exam. पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघू, नेमकं डेफिनेशन काय, त्यानंतर याची थोडीशी मीनिंग जाणून घ्यायचा प्रयत्न करू. एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विड is called as surface energy. The extra energy of molecules on the surface layer is called surface energy. Is called as surface energy. The extra energy of the molecules on the surface of a layer is called as surface energy. In the previous lectures, when we are discussing the molecular theory, molecules are well dipped inside the liquid. They are acted some molecular forces, cohesive force, which are in all directions. Okay, म्हणजे जी काही एखादी मॉलिक्युल्स विच आर इनसाइड द लिक्विड, दे आर acted the cohesive force. They are acted the cohesive force, equal forces in all directions. And some pointers, some molecules in the film, okay, some molecules in the film of the object, or sorry, in the film of the liquid surface, they are acted the cohesive as well as adhesive forces in between the liquid molecules as well as air molecules which are above the liquid surface respectively. The adhesive force are less than the cohesive force. These whole things will be discussed in the previous lectures. I doesn't interested to write any words on the board because we know all the knowledge about that. Okay, then the molecules which are inside the liquid experience the more cohesive force than the molecules which are on the surface or which are on the surface film of liquid. ठीक आहे, जे molecules आतमध्ये होते, consider this is a container. Okay, the molecules which are present inside the liquid, या ठिकाणी असलेल्या molecules वर more cohesive force experience होत होता, किंवा या ठिकाणी असलेल्या पॉइंटला मोर कोहेसिव्ह फोर्स एक्सपिरियन्स होत होता. बट या सरफेसवर असणाऱ्या फोर्सला तितका कोहेसिव्ह फोर्स मॉलिक्युलर तितका कोहेसिव्ह फोर्स ऍक्ट होत नव्हता, विच आर डिस्कस इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स. द मॉलिक्युल्स टेक्स आउट इनसाइड फ्रॉम द सरफेस some work is done against the cohesive force. या मॉलिक्युल्सला आउटवर्ड इनसाइड, आपण या इनसाइड पासून जर बाहेर काढायचं असेल किंवा आउटवर्ड करायचं असेल तर काही वर्क करावे लागेल अगेन्स्ट द कोहेसिव्ह फोर्स, अगेन्स्ट द कोहेसिव्ह फोर्स. अँड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फिल्म. This work is stored in the surface film in the form of potential energy. These work done, okay, the work done is stored in the film, in surface film. Just I will write in the film, not taking any cinemas here. Then in the film, in the form of potential energy, in the form of potential energy, in the form of potential energy. And the potential energy is the greater of that molecules.
The potential energy is greater of the molecules is greater of molecules greater of molecules at surface than molecule inside the liquid, and these extra potential energy is called as a surface energy. नेमकं काय थोडंसं मराठीमध्ये बोलूया आपण. या ठिकाणी काही डिफरंट पॉइंट्स आहेत आणि त्या प्रत्येक मॉलिक्युल्सवर काहीतरी फोर्स ऍक्ट होत असते. कोहेसिव्ह फोर्स ऍज वेल ऍज ऍडेसिव्ह फोर्स. या ठिकाणी या मॉलिक्युल्स इनसाइड द लिक्विड असते त्यावर मॅक्झिमम कोहेसिव्ह फोर्स ऍक्ट होत असते, बट दिस फोर्स आर इक्वल अँड अपोजिट फोर्स ऍक्ट होत असते इन ऑल डायरेक्शन्स, मोर कोहेसिव्ह फोर्स, आणि यावर कमी फोर्स अप्लाय करावा लागते. Then the potential energy, when we are taking outward some work is done, this work done, हा वर्क डन एका पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये स्टोअर केला जातो इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. These potential energy at the point which are present on the surface of the liquid is more आहे, आणि ह्याच्यापेक्षा याची पोटेन्शियल एनर्जी जास्त आहे, आणि या ह्याच्यापेक्षा ह्या किती पोटेन्शियल एनर्जी जास्त या एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जीला म्हटलं जातं surface energy. This is all about the surface energy definition and meaning of the surface energy, and don't think about the units because the units of the energy is a joule. And now just start discussions of the relation between surface energy and surface tension. Surface energy and surface tension. The relationship between surface energy as well as surface tension. What is the surface tension? The tangential force acting on the line on the free surface that are both sides which are drawn the imaginary lines वगैरे आपण बघितलं आहे. त्यानंतर जी काय सरफेस एनर्जी आहे, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द सरफेस called as surface energy. Okay, this is all the both definition which are discussed, but we just find the relations between त्या दोन्ही मध्ये काय रिलेशन आहे, नेमकं फॉर्म्युला मध्ये काय रिलेशन्स आहे या आपण गोष्टी बघायच्या आहेत. ओके, बिफोर द डिस्कशन्स ऑफ दॅट एक छोटासा एक्सपेरिमेंट आपल्याला या ठिकाणी करावा लागेल. देन लेट ABCD एक छोटासा फ्रेम घ्यायचा आपल्याला. I will drawn here on the board. Let ABCD is the frame of the wires, rectangular frame of wire, that is A, B, C and D, which is the rectangular frame of wire. With the help, I will be drawn one of the PQ is the movable arm, that is the PQ is movable arm. ठीक आहे, अशा पद्धतीचं एक वायरचा एक फ्रेम तयार केलेला आहे, चार रेक्टँग्युलर फ्रेम, अँड वन आर्म इज कनेक्टेड ॲट द प्लेस विच आर मुवेबल. म्हणजे हा PQ जो आर्म आहे हा मूव्ह होत असते कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये. ओके, देन जस्ट राईट लेट A, B, C and D are rectangular frame of wire, rectangular wire frame with PQ is movable arm. PQ is movable arm, and these horizontal, which are this film is held horizontally and dipped in the soap solution. This film horizontally, oh sorry, this frame, not a film, this frame is dipped in soap solution.
सोप सोल्युशन. आपण काय केलं, या अशा गोष्टी जे गेम्स आहेत ते आपण इझिली पहिल्यांदा खेळलेच आहे बालपणी, बट विचार डिस्कस सम डेफिनेशन सॉरी एक्सपेरिमेंट आपण या ठिकाणी करायचं आहे. हे एक्सपेरिमेंट पण ऑलरेडी केलेलंच आहे. केव्हा ते आपल्याला समजेल काय होत असते एक्झॅक्टली यामध्ये. विचार हॉरिझॉन्टली डीप्ड इन द सोप सोल्युशन. जेव्हा सोप सोल्युशन मध्ये डीप केलं जातं अँड टेकन आउटसाइड, टेकन आउटसाइड आणि बाहेर काढल्यानंतर जे काय द फ्रेम सॉरी द फिल्म APQB, द फिल्म APQB is formed. आपण एक फिल्म तयार होत असतो. APQB will be formed. Then due to the surface tension, the force F, okay, यावर काहीतरी सरफेस टेन्शन ऍक्ट होणार आहे की फ्रेम तयार झाला, लिक्विड आहे म्हणजे सरफेस टेन्शन ऍक्ट होणार आहे. ड्यू टू सरफेस टेन्शन, the force act on each arm of frame or wire frame, that is this force is called as F. F हा प्रत्येक आर्मवर काहीतरी फोर्स ऍक्ट होत असते. द फोर्स that is F written here. इक्वल अँड अपोजिट फोर्स असणार आहे, that is another one force, that is काहीतरी ऍक्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत असते. अंडर द ऍक्शन्स ऑफ द फोर्स F, द PQ आर्म्स इज टुवर्ड्स टू, आणि हा फोर्स ओके द PQ या फोर्सच्या ऍक्शन मुळे हा PQ जो आहे टुवर्ड्स टू द AB कडे मूव्ह करत आहे. अंडर द ऍक्शन ऑफ फोर्स F, arm PQ moves towards to AB. आर्म AB कडे काय होत आहे, मूव्ह होत आहे. आता आपल्याला एक छोटासा एक्सपेरिमेंट करायचा किंवा एक छोटासा काम वर्क करायचं. बिफोर दॅट वी जस्ट रिमाइंड द फोर्स म्हणजे काय एक्झॅक्टली. मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू टेन्शन म्हणजे काय T इज इक्वल टू F अपॉन L. या ठिकाणी दोन लेयर्स तयार होतात. सोप सोल्युशनची दोन डिफरंट लेयर तयार होत असतात. दोन लेयर तयार होत म्हणजे 2L झालं. then F is equal to T into 2L or 2TL. This is the force, magnitude of the force. Let आपण काय करतो, let wire is pulled outward directions, pulled away from the AB. म्हणजे आपण काय केलं, अवे फ्रॉम द AB या वायरला पुल केलं. त्यानंतर एका पोझिशन पर्यंत पुल करून द्यायची, P' इतक्या पोझिशन पर्यंत आपण पुल केलेला आहे. आणि आपण ऍक्ट केला जो काय फोर्स आहे इक्वल अँड अपोजिट फोर्स ऑफ F म्हणजे F' इतका फोर्स आपण ऍक्ट केलेला आहे असं कन्सिडर करा. देन दिस F' ऑफ फोर्स ऍक्ट केल्यानंतर आपण dx इतक्या स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट केलेला आहे तो मुव्हेबल आर्मला. PQ या मुव्हेबल आर्मला P' इतकापर्यंत तो डिस्प्लेस केलेला विथ द हेल्प ऑफ द फोर्स इक्वल अँड अपोजिट फोर्स ऑफ F. देन द वर्क इज डन. किती वर्क झालेला आहे, वर्क किती झालेला आपण डिस्प्लेसमेंट वर्क डनचं डेफिनेशन काय, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दॅट इज F इंटू dx. म्हणजे हा जो फोर्स ऍक्ट झाला तो F' फोर्स ऍक्ट झालेला अपोजिट डायरेक्शन मध्ये घेऊन जात असताना, म्हणजे वर्क डन झालेला आहे dw इज इक्वल टू F' इंटू dx. बट आपण काय केलं, इक्वली फोर्स ऍक्ट केला आहे. बिकॉज जेव्हा आपण फोर्स जास्त ऍक्ट केल्यानंतर हा फिल्म काय होतो, ब्रेक होतो. तो फिल्म ब्रेक न करता आपण काय केलं, इक्वल अँड अपोजिट फोर्स जितका ऍक्ट इनसाइड होता तितकाच इक्वल अँड अपोजिट फोर्स आपण त्या ठिकाणी काय केलेला आहे, F' ला ऍक्ट केलेला आहे, F'. देन जर तितकाच इक्वल अँड अपोजिट फोर्स जर ऍक्ट करत असाल तर आपण या F च्या जागी
2TL ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकतो. देन दॅट इज dw इज इक्वल टू 2TL into dx. Okay, then what happen, this 2TL, sorry, 2T टेन्शन साइडला करायचं, 2L into dx, 2L म्हणजे लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इंटू दिस. ठीक आहे, कन्सिडर हा एक रेक्टँगल आहे. ओके, दिस रेक्टँगल आय विल ड्रॉन हिअर और आय विल बी ड्रॉन हिअर. द रेक्टँगल, ज्या ठिकाणी जे रेक्टँगल आहे त्या ठिकाणी हे मी या ठिकाणी ड्रॉन केलेलं आहे. म्हणजे हा आहे 2L म्हणजे 2 लेयर्स आहे, इंटू डिस्प्लेसमेंट इतका डिस्प्लेस केलेला, म्हणजे हा काय झाला, रेक्टँगलचा एरिया झाला, स्मॉलेस्ट एरिया, दॅट इज DA, इन्क्रीज्ड इन एरिया म्हणजे वाढलेला एरिया झालेला आहे. देन DW इज इक्वल टू दॅट इज T into DA, T into DA. But this work done is stored in the form of potential energy, and this potential energy is called as surface energy. Then मी काय करतो या ठिकाणी डायरेक्ट सरफेस एनर्जी, surface energy that is E is equal to T into dA. Then T is equal to E upon D of A. आणि मी प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये एक छोटासा युनिट लिहिलेला होता टेन्शनचा, दॅट इज जूल अपॉन मीटर स्क्वेअर. ओके, मी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सांगणार आहे असं सांगितलं होतं. देन दी एनर्जी, हा टेन्शनच आहे, सरफेस टेन्शनच आहे, पण एनर्जी जी काही एनर्जी आहे, सरफेस एनर्जीचं जे काही युनिट आहे दॅट इज जूल आहे. त्यानंतर एरियाचा जो काही युनिट आहे दॅट इज मीटर स्क्वेअर आहे. म्हणजे दी अगेन अनदर वन युनिट इज सॅटिस्फाईड. जो दुसरा युनिट आपण डिस्कशन केलेला आहे तो त्या ठिकाणी सॅटिस्फाईड झाला. पहिल्यांदा सरफेस एनर्जी म्हणजे काय बघितलेलं आहे. सरफेस एनर्जी म्हणजे जी काही एनर्जी आहे त्या मॉलिक्युलच्या, जे काही इनसाइड आहे त्या लिक्विडची, आणि जी काही एनर्जी आहे एखाद्या मॉलिक्युल्सचा, पोटेन्शियल एनर्जी बद्दल बोलतोय मी. तर जे सरफेसवर आहे त्या सरफेसवर असणाऱ्या एनर्जी, जे काही मॉलिक्युल्स आहेत त्याचं पोटेन्शियल एनर्जी मोर आहे त्या मॉलिक्युलपेक्षा जे लिक्विडमध्ये आहे. आणि तू काय एक्स्ट्रा मॉलिक्युल, एक्स्ट्रा जी काही सरफेस एनर्जी आहे किंवा एक्स्ट्रा जी काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे त्या सरफेसवर असणाऱ्या मॉलिक्युलची, ती एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे आपण सरफेस एनर्जी म्हटलेली. त्याचबरोबर सरफेस एनर्जी आणि सरफेस टेन्शनचं रिलेशन बघत असताना आपण एक छोटासा एक्सपेरिमेंट केला. एक रेक्टँग्युलर फ्रेम घेतलेला आहे, वायरचा रेक्टँग्युलर फ्रेम घेतला, दॅट इज ABCD हा रेक्टँग्युलर फ्रेम आहे. त्या रेक्टँग्युलर फ्रेम मध्ये आपण एक मुव्हेबल आर्म कनेक्ट केलेला आहे. मुव्हेबल आर्म म्हणजे जी काही इझिली मूव्ह होत असते, फोर्स ऍक्ट केल्यानंतर तो मूव्ह करता येईल. देन दीज आर हेल्ड हॉरिझॉन्टल अँड डीप इन द सोप सोल्युशन. सोप सोल्युशन मध्ये डीप केल्यानंतर आपलं जे काही APQB और ABQP या पद्धतीचा एक फिल्म तयार झालेला आहे. सोप फिल्म तयार होत असेल तर ते सोप फिल्म मध्ये 2 पद्धतीचे लेयर्स तयार होतात, डबल लेयर त्या ठिकाणी तयार झालेले आहे. दिस टू डबल लेयर्स, डबल लेयर मध्ये काय झालेलं आपण बघितलेलंच आहे. देन टेकन आउटसाइड द फिल्म APQB इज फॉर्म, या पद्धतीचा एक फिल्म फॉर्म झालेला आहे. अँड त्यामध्ये काहीतरी टेन्शन असेल, लिक्विड असेल तर टेन्शन आहे, त्या ऍक्ट होणाऱ्या या सरफेस टेन्शन मध्ये, या लिक्विडच्या टेन्शनमुळे जो काही फोर्स ऍक्ट होत असतो ऑन दी मुव्हेबल, या सगळ्यावर ऍक्ट होत आहे फोर्स, बट हा थोडासा बेंड झाल्यासारखा आपल्याला दिसून येतो. अँड ड्यू टू दी सरफेस टेन्शन द फोर्स ऍक्टिंग on the movable arm that is PQ is towards to the AB कडे हा फोर्स ऍक्ट करत आहे. त्यावरून आपण काय केलेलं आहे, या टेन्शनचं डेफिनेशन वरून मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स काढून घेतलं. मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स दॅट इज F is equal to T into 2L because 2L is the double layers of the soap solutions. And let आपण काय केलं, छोटासा वर्क केलाय, म्हणजे हा जो काही PQ आर्म आहे, मुव्हेबल आर्म आहे, तो मुव्हेबल आर्म त्या कामासाठीच आपण ठेवलेला होता. तर मुव्हेबल आर्म थोडासा फोर्स, म्हणजे हे जितका फोर्स ऍक्टिंग इनसाइड होत आहे त्या सरफेस टेन्शन तितकाच इक्वल फोर्स आणि अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आउट करून आपण काय केलं, त्याला पुल्ड अवे फ्रॉम द AB सरफेस विथ द सम डिस्प्लेसमेंट दॅट इज DX इतका डिस्प्लेस त्याला केलेला आहे. ते केल्यानंतर काहीतरी वर्क आपल्या हातून झालेला आहे. तो वर्क जर आपण या ठिकाणी केला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आणि हा इक्वल फोर्स आहे बट अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असल्यामुळे आपण काय केलं, त्याच व्हॅल्यू मॅग्निट्यूड जी काय आहे तीच मॅग्निट्यूड या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट करून घेतलेला आहे. देन द 2L into dx that is dx is a displacement, इतका डिस्प्लेस झाला, 2L हा लेंथ आहे. या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे जी काही रेक्टँग्युलरचा एरियाचा फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी लेंथ इंटू ब्रेडथ यूज करून आपण काय केलं, एरिया काढला, दॅट इज स्मॉलेस्ट एरिया. देन दिस इज DW, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द पोटेन्शियल एनर्जी, दिस पोटेन्शियल एनर्जी सरफेस एनर्जी, म्हणून त्या ठिकाणी एनर्जी दॅट इज T into dA, then tension is equal to energy upon
that is area, smallest area. Okay, we are finished the relationship between that is surface energy as well as surface tension. Due to the surface tension, all liquids try to occupy the minimum area. कमी करायचा प्रयत्न करत असतात. कुठल्याही पद्धतीचं लिक्विड असू दे, लेन ड्रॉप असू द्या, कुठल्याही पद्धतीचा लिक्विड काय करत असतो, त्याची एरिया मिनिमाइज करायचा प्रयत्न, ऑक्युपाइड द मिनिमम एरिया. आणि जे काही स्पिअर आहे, प्रत्येक लिक्विड एअर नॉट अ लिक्विड, दॅट इज एनी लिक्विड्स असू द्या, कुठल्याही पद्धतीचं लिक्विड घ्या, ते लिक्विड स्पेरिकल असतो. कुठल्याही पद्धतीचे ड्रॉप्स असू द्या, रेन ड्रॉप्स, एनी वॉटर ड्रॉप्स, देर आर इन द स्पेरिकल बिकॉज द मिनिमम एरिया ऑक्युपाइड करण्यासाठी कसं आहे, स्पेरिकल हा सुटेबल आहे. ओके, वेर थँक्यू.